Hello everyone, I'm Dr. B. Deepa, Assistant Professor and MID, Department of Business Administration, Jamal Madhu College, Trichy. Today I'm going to present the topic a pro forma of trading account. Before going to the format, let us understand the basic purpose of a trading account. Meaning, a trading account is prepared to find out the gross profit or gross loss of a business for a particular accounting period. If you look at the slide, you can see that the trading account is divided into two sides. The left hand side is the debit side and the right hand side is the credit side. So let me take you through the format step by step, starting with the debit side. The debit side begins with opening stock. Next, we have purchases, from which we deduct purchase return to arrive at net purchase. Then we record the direct expenses incurred in bringing the goods to a saleable condition. These include carriage inward, wages, freight, import duty, gas and fuel, royalty on production, and factory expenses, and so on. Then move to credit side. Here we have sales. We deduct sales return to arrive at net sales. Next, we have closing stock, which represents the value of goods remaining unsold at the end of the accounting period. Finally, we come to the balancing figure. When the credit side is greater than the debit side, the difference is gross profit. When the debit side is greater than the credit side, the difference is gross loss. Therefore, the main objective of preparing a trading account is to determine the gross profit or gross loss of the business. Within this basic understanding, let us now examine each component of the trading account in detail. Before we preparing the trading account, we must know the meaning of direct expenses. What are the items called as direct expenses? Why do we call them direct expenses? First, you must know the meaning. Direct expenses are expenses that can be directly connected with the goods being purchased or produced. Why we called that is direct expenses? Directly relate the expenses to the goods. For example, a businessman purchases rupees 1 lakh worth of raw materials. It pays rupees 5,000 to bring those materials from the supplier's place to the factory. That 5,000 is directly related to the purchase of those materials. Therefore, 5,000 is direct expenses. It becomes part of the cost of getting the goods ready for sale. For example, calculation of cost of goods sold. We have opening stock, net purchase, direct expenses, closing stock. So, we have to substitute these items into the formulas. Cost accounting equal to opening stock plus net purchase plus direct expenses minus closing stock. Finally, we can get cost of goods sold. Therefore, direct expenses are important because they help us calculate the true cost of the goods. You must know major direct expenses. First one, carriage inward. Second, freight inward. Third, import duty or customs duty. Fourth, dock charges. Fifth, clearing charges. Sixth, wages, direct labor. 7, factory labor. 8, manufacturing expenses. 9, power and fuel. 10, royalty based on production. 11, loading and unloading charges. 12, octroi entry tax where applicable. Finally, other expenses directly attributable to production or bringing goods to saleable condition.
We will discuss one by one in detail. I work out a simple problem for your exam point of view. Most of the items covered. First, identify the items given in the problem. Before preparing the trading account, first we must look at the items given in the problem. We should not start calculating immediately. First, we have to read each item carefully and identify whether it's belong to the trading account or the profit and loss account. Let us look at the given particulars one by one. First item given, opening stock. Here opening stock given rupees 60,000. Then purchases given rupees 3,20,000. Third item is return outward or purchase return. Then fourth item given carriage inward 10,000. On the other side means credit side, sales given rupees 5 lakhs, return inward or sales return given rupees 20,000. Carriage outward also given rupees 5,000. This is not a direct income, this is a indirect expenses. So we omit this. And finally closing stock given 70,000. Now that we have identified all the items, let us classify them. Opening stock comes under trading account debit side. Purchases comes under trading account in debit side. Return outwards deducted from purchase. So this is also comes under debit side. Carriage inward comes under trading account and debit side. Sales comes under trading account in credit side. Return inwards deducted from sales. So this is also comes under trading account in credit side. Closing stock also comes under trading account in credit side. But carriage outwards comes under P&L account. So we omit. Then finally, let's calculate each item step by step, starting with opening stock. Opening stock transferred to trading account in debit side. To opening stock 60,000. To purchases rupees 3,20,000 less return outwards 30,000. So 3,20,000 minus 30,000 remaining 2,90,000 treated as net purchase. Then to carriage inward given 10,000. I hope debit side items over. Then move to credit side items. Buy sales 5,000. Sales return also given rupees 20,000. So sales minus sales return remaining net sales rupees 4,80,000. Finally closing stock transferred to credit side by closing stock 70,000. So credit side total is 5,50,000. Debit side total is 3,60,000. So 5,50,000 minus 3,60,000 remaining 1,90,000. After the balancing, where is shortage? That amount means the balancing figure transferred to shortage side. Here credit side is increased, debit side is decreased. So that balancing figure treated as gross profit carried down. Rupees 1,90,000. That amount transferred to trading account in debit side
because debit side is shortage. 2 gross profit carried down transferred to P&L account. Same sum taken for Tamil medium students due to their request. ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா வியாபார கணக்கு. அக்கௌண்டிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 31st March 2026. ஸோ முடிவடைந்த ஆண்டறிக்கை. டெபிட் சைட் பற்றுன்னு சொல்வோம், கிரெடிட் சைட் வரவுன்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு சம் கொடுத்தோன்னே கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள். இதில் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் சைடு தான் வரும். ஸோ என்னென்ன வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க. இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ், அதை ஒமிட் பண்ணிடுங்க. தென் கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக அந்த 3 ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான், 3 தான் மேக்ஸிமம் வரும். விற்பனை சேல்ஸ்னு என்னென்னு சொல்லுவோன்னா விற்பனைன்னு சொல்லுவோம். விற்பனை திருப்பம் கொடுத்துருந்தாங்க, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருந்தாங்க, அதை வந்து விற்பனையில் கழிச்சிடணும். ஸோ மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா ரிமைனிங் நமக்கு வர்றது என்னென்னா நெட் சேல்ஸ். அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோன்னா நிகர விற்பனைன்னு சொல்லுவோம். இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரெடிட் சைடு எடுக்கிறேன், ஏன்னா இங்கிலீஷில் வந்து எடுக்கும்போது டெபிட் சைடு எடுத்தேன். உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் கிரெடிட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விற்பனை ருபீஸ் 5 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. விற்பனை திருப்பம் 20,000. 5 lakh minus 20,000னா ரிமைனிங் 4,80,000. அதுதான் நமக்கு வந்து நிகர விற்பனை. இறுதி இருப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ருபீஸ் 70,000. இறுதி இருப்பு வந்து கிரெடிட் சைடு தான் வரணும். ஸோ கிரெடிட் சைடோட டோட்டல் பாருங்கள், 4,80,000 ப்ளஸ் 70,000 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் மொத்தம் வந்து 5,50,000. நெக்ஸ்ட் பற்று சைடு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஐட்டம் எடுத்து எழுத வேண்டியது என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக். அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தொடக்க இருப்புன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தொடக்க இருப்பு வந்து தமிழில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 60,000. பர்ச்சேஸ் வந்து கொள்முதல்னு சொல்லுவோம். பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 3,20,000. கொள்முதல் திருப்பமும் இதில் வந்து கழிச்சிருவோம், மைனஸ் பண்ணிடுவோம். ரிட்டர்ன் அவுட்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து கொள்முதல் திருப்பம் 30,000. ஸோ 3,20,000 மைனஸ் 30,000 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 2,90,000. அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோன்னா நெட் பர்ச்சேஸ். அந்த நெட் பர்ச்சேஸ் தான் நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம் நிகர கொள்முதல்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள்கொணர் செலவு, உள் தூக்கு கூலின்லாம் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும்தான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும். சரியா? இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் வந்துட்டு செக் பண்ணணும். டோட்டல் பாருங்கள், கிரெடிட் சைடு ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டோம் 5,50,000. டெபிட் சைடு செக் பண்ணுங்கள், தொடக்க இருப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 60,000. நிகர கொள்முதல் 2,90,000. உள்கொணர் செலவு ஒரு 10,000. அப்போ டோட்டல் 3,60,000 டெபிட் சைடு. பற்று சைடு வந்து 3,60,000. ஸோ வரவில் எவ்வளோ இருக்குது ஆல்ரெடி நமக்கு 5,50,000 மைனஸ் பற்று வந்து 3,60,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 1,90,000 வரும். இந்த 1,90,000 தான் நமக்கு வந்துட்டு மொத்த லாபம். அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். ஷார்ட்டேஜாக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணால் C/Dன்னு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும். சரியா? இங்கே வந்து இருப்பு கீழ் கொணரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் போடுவீங்களே, அது மாதிரி இங்கே CD போட்டுருணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மொத்த லாபத்தை என்ன பண்ணணும்னா லாப நஷ்ட கணக்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் மீன்ஸ் லாப நட்ட கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டதுன்னு நீங்கள் எழுதணும். ஐ திங்க் புரியும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கம்மா. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் கேட்டதுனால தான் தமிழ்லையும் சம் எடுத்திருக்கேன். சரியா? உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன், ஏன்னா ரொம்ப சின்ன ப்ராப்ளம் தான் எடுத்தேன். பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூம்மா.